Welcome to Sougata's Diary. SLST English candidates. KEATS. জন কিটস তোমার ফেভারিট পোয়েট বলে দিয়েছো। এইবার জন কিটস ফেভারিট পোয়েট বলবার পরে তার থেকে কি কি কাউন্টার প্রশ্ন ফেস করতে হতে পারে, আজকে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। 20টি প্রশ্ন থাকবে এখানে। তুমি যদি জন কিটস তোমার ফেভারিট পোয়েট বলো, তার থেকে যা প্রশ্ন হবে এই 20টার মধ্যেই থাকবে, এবং যদি 20টার মধ্যে নাও থাকে, এই টোটাল ভিডিওর স্পিরিট তুমি যদি কালেক্ট করতে পারো, অবজার্ভ করতে পারো, এর মধ্যে থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কেমন? এই যে উত্তরগুলোকে, প্রশ্নগুলোকে, এইগুলোকে সমস্ত কিছুকে নোট ডাউন করো। যদি মনে করো পিডিএফ কালেক্ট করবে, এই নম্বর থেকে তোমরা কিন্তু পিডিএফও কালেক্ট করে নিতে পারো। আমার টোটাল যত ক্লাস আছে আমার ইউটিউবে, সমস্ত কিছুর পিডিএফ এই নম্বর থেকে তোমরা কালেক্ট করতে পারো। শুরু করছি আজকের ভিডিও। কিটস অ্যাজ ইউর ফেভারিট পোয়েট, কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন তোমরা হতে পারো। 1 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ডু ইউ অ্যাডমায়ার মোস্ট অ্যাবাউট জন কিটস? I admire Keats for his intense sensuous imagery and his ability to find beauty in transience. His poetry blends rich imagination with deep philosophical reflection. Next question, why is John Keats called a poet of beauty? Keats is called a poet of beauty because he believed beauty is truth, truth beauty. His poetry celebrates aesthetic experience and eternal beauty. Next, what is the central theme of Ode to a Nightingale? The central theme of the poem is the contrast between the painful reality of human life and the immortal, carefree world of the nightingale. Next question, what do you understand by negative capability? Negative capability is Keats' idea that a poet should remain comfortable with uncertainty and mystery without seeking logical explanations. Next question, how does John Keats differ from William Wordsworth? William Wordsworth focuses on nature and moral reflection, while Keats emphasizes sensuous beauty and imagination. Okay. Next, discuss the use of imagery in Keats' poetry. Keats uses vivid sensory imagery, visual, tactile and auditory, to create a rich and immersive poetic experience. How does Keats treat the theme of mortality? Keats often presents mortality as inevitable but contrasts it with the permanence of art and beauty. What are the main features of Keats' odes? Keats' odes are characterized by rich imagery, classical references, emotional depth and exploration of beauty, truth and transience. Next, why is John Keats considered a romantic poet? He is considered romantic because of his emphasis on imagination, emphasis on emotion, nature and beauty. What is the role of nature in Keats' poetry? Nature serves as a source of beauty, inspiration and escape from human suffering. Next question, explain the line, a thing of beauty is a joy forever. This line means that true beauty gives lasting happiness and never fades from memory. How does Keats use classical mythology? He frequently draws on Greek mythology to enrich his themes and add timeless quality to his poetry. What is the tone of Ode to Autumn? The tone is calm, the tone is reflective and celebratory of the natural cycle of life. How did Keats' life influence his poetry? His short life and struggles with illness made him deeply aware of mortality, which is reflected in his poetry. Next question, what makes Keats' language unique? Keats' language is musical, richly descriptive and full of sensuous appeal. What is the message of Ode to a Nightingale? The poem suggests that while human life is full of suffering, art and imagination can offer him temporary escape. Compare Keats with P.B. Shelley. Shelley is more political and idealistic, while Keats focuses on beauty, art and sensory experiences. What is Keats' contribution to English literature?
He enriched romantic poetry with his focus on beauty, imagination, and artistic perfection. Next and last question. Why would you choose John Keats as your favorite poet? I would choose Keats because his poetry beautifully combines imagination, emotion, and philosophical depth, making it timeless and universally appealing. ওকে, জন কিটস থেকে এই 20টি প্রশ্ন যেন রেডি হয়ে থাকে। যদি ফেভারিট পোয়েট হিসেবে কিটসের নাম নাও বলো, তবুও কিন্তু জন কিটস থেকে এগুলো খুব সাধারণ প্রশ্ন, এগুলো কিন্তু আসতেই পারে। জন কিটস, পিবি শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ দিয়েছি, এগুলো কিন্তু সমস্ত কিছু রেডি করতে হবে, ঠিক আছে। পিডিএফ এর নম্বর দিয়ে দিয়েছি, যদি মনে করো যে পিডিএফ কালেক্ট করবে সেখান থেকে তোমরা পিডিএফ কালেক্ট করে নিতে পারো। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি, এত ছোট্ট ছোট্ট ভিডিওতে এত সহজভাবে এত স্টাডি মেটেরিয়াল যে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, ভিডিওটিকে এখনো লাইক করোনি। ভিডিওটিকে যদি লাইক না করো, চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করো, বেল আইকনটি যদি প্রেস না করে থাকো, তাহলে কিন্তু এই ছোট্ট ছোট্ট ভিডিওগুলো এত ইনফরমেশন সমেত তোমাদের কাছে কিন্তু পৌঁছবে না। সুতরাং ভিডিওটিকে লাইক করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, যাতে সবার আগে ভিডিও তোমার কাছে পৌঁছয়। ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।